So, Vlad, I'm supposed to wait right now for something, yeah? Wait until the group No, gets... you can start. You can start. Huh? You can start. Oh, really? Oh, okay, good. So, hello, ladies and gentlemen. How are you? Всім Nice. привіт. Як ви сьогодні, як ви почуваєтесь? Great. I'm assuming that most of you know me already. If not, I'll at least say something. Hi there. My name is Frenk Pьюселік. Я думаю, що ви вже мене знаєте. Якщо ви мене не знаєте, то я вам трохи про себе розкажу. Мене звати Френк. I am a Vietnam veteran. I spent 13 months in the jungle in Southeast Asia. Я ветеран В'єтнаму. Я провів 13 місяців в Southeast в Азії. In Southeast Asia. Southeast Asia. In Vietnam. Yeah, I said that. Okay, good. I was a Marine Corps corpsman, if you know what that is. That's like an emergency medical technician in the military. But in the military, I was known as doctor. Він був доктором швидкої допомоги, тактичної медицини у В'єтнамі. Doctor of medicine. Доктор медицини. I spent 13 months with trying to kill people and having them trying to kill me. Він провів 13 місяців на I lost you, Vlada. Because they muted me, sorry. Він провів 13 місяців, намагаючись вбивати людей та біля людей, які намагались вбити його. My job was to save lives, and my job was to save my boys when they were shot or blown up. And I did that pretty good. Моя робота була спасати моїх хлопців, і я справлявся добре. Literally 50-60 times. I didn't expect to live another 2 or 3 seconds. Близько 50-60 раз він думав вже більше, ніж 2-3 секунди він не виживе. Mostly from the mortars and the bombs that were shot at us and the rockets and so forth. And sometimes from enemy soldiers charging over us. Деколи від бомб, які падали зверху, деколи від солдатів, які стояли напроти нас. I came home from the war, basically destroyed. Я повернувся з війни буквально знищений. It was very interesting because I didn't expect to live through the war at all. And I always believed that I was the kind of guy who gets killed. Це було дуже цікаво, бо я завжди був чоловіком, який думав, що не виживе у війні і що мене першим вб'ють. And when I actually survived, I was surprised. I didn't know what to do. І коли я вижив, я був дуже здивований, і я не знав, що робити. I got off the plane in America, looked around and went, oh boy, okay, now what do I do? Вийшов з самоліту з літака і зрозумів, що подивився направо-наліво і зрозумів, що я не знаю, що робити. In the jungle, you had to become an animal if you wanted to survive. You couldn't be a human there. В джунглях, щоб вижити, ти мусиш бути твариною. Ти не можеш бути там людиною. You had to be like a hunting animal. No feelings about yourself, no feelings about your body, and pay incredibly close attention to all of the surroundings and be ready to start filling the area with bullets whenever necessary. В джунглях ти мусиш бути полюючою твариною, яка не відчуває свого тіла і своїх емоцій, просто відчуває самі джунглі для того, щоб вижити. When I first got home from America, I didn't like being home. Як тільки я повернувся до Америки, мені не подобалось бути просто вдома. I didn't feel like I fit anywhere. I didn't fit there. Мені казалось, що я тут не пасую. I was like a wild animal walking around inside of a bunch of, I don't know what they were, but I didn't like them. I didn't like people. I had no respect for them at all. І коли я повернувся, я чув, що я дика тварина в свійському середовищі, і мені не подобались люди, я їх не поважав.
So I wanted to go back to the war. Мені хотілося повернутися на війну. At least the war made sense. Psychologically, it made sense. Тому що війна хоча ж би робила якийсь смисл психологічний для мене. If you pay attention and you shoot first, you live. If you don't, or you don't live. Якщо ти уважний, то ти ж виживеш. Якщо ти не уважний, то ти не виживеш. Логіка проста. Everything was simple in the war, black and white. Все Easy, дуже просто. Чорне або біле. Немає іншого виходу. psychologically easy. Психологічно теж легше. So I was very, very lucky in a sense that I went back to college because I didn't want to have anything else I wanted to do. Я пішов знову в коледж, тому що я не знав, що я маю робити. I had the GI Bill in America, which paid for my college for at least 3 years. It actually ended up paying for my college and my living expenses for 6 years after the war. It was wonderful. Я мав спеціальний квиток, який заплатив мені за коледж за 3 роки, і я за 6 років взагалі не платив за своє навчання. Це було прекрасно. During that 6 years, I transferred to a couple of different colleges, and I ended up meeting a crazy guy like me. He wasn't a soldier, but he was crazy like I was, and his name was Richard Bandler. За ті 6 років я 2-3 рази зміняв коледжі і знайшов там такого самого шаленого чоловіка, як він. Він не був на війні, але він був так само шалений, його звали Річард. So some of you might recognize that name. Так, хтось з вас вже може знати це ім'я. And he and I together, we met another guy who was a brand new college professor at University of California at Santa Cruz named John Grinder. І ми з ним знайшли ще третю особу, він був молодим професором в університеті Каліфорнії, його звали Джон. He was a combat soldier, and so he and I became very close very quickly. Він був солдатом, і ми з ним стали дуже близькі, дуже швидко. And the three of us became a team that started teaching a bunch of students this new discipline that we learned basically from John Grinder called transformational grammar. Ну і так почалося, що ми втрьох почали вести дисципліну для студентів нову. I spent 5 more years in the university. Я провів 5 more years working with John and Richard as trainers of what we had built during the first 5 years, NLP. Він провів перші 5 років в університеті і ще 5 років вчив то, що вони збудували з Річардом і з Джоном. І це те, що вони збудували, це була техніка NLP. And it was a wonderful, wonderful 10 years. 5 and 5. 5 years in college and 5 years working as building NLP. Beautiful, wonderful time. Це було неперевершені роки, 5 років просто в університеті, і 5 років працювали з Річардом і Джоном, будуючи техніку NLP, це було незабутнє для нього. And the team, we didn't call it, by the way, we didn't call it NLP for the first 6 years. We called it meta, which, by the way, I still call it meta. Перші 6-7 років ми не називали це NLP. Підключилася по свідки, казала про цю щоб Ми не називали це NLP, це називалося мета. І я, чесно кажучи, далі називаю це мета. Yeah. So I was very lucky because the team that we had a team of about 10 or 12 graduate students from the university that were working with me and John and Richard during that 6 years. First 6 years. First 5 years. Я був дуже щасливий, тому що в нас збудувалася команда, я, Джордж, Річард і ще 10-12 студентів, які випустилися, і ми з ними працювали впродовж 5 років. And those graduate students rebuilt me using Meta. І ті 10-12 студентів, вони мене просто перебудували, використовуючи мета.
So kind of accidentally, I became the first example of a meta person. І так, випадку я став першою особою, на якій випробували мета, і став прикладом мета-особи. Quite a surprise for me. І це для мене був сюрприз. I don't, you know, it's hard for me to talk about that because that was my birth. That was when I became a person. Для мене тяжко про це говорити, тому що це було моє народження. Це тоді я став другою людиною. It turned out to be kind of a very strange turnaround of events. Це видалося таким дуже цікавим поворотом подій. Because the war destroyed me. Тому But що I had a terrible childhood and with a mother who was very, very violent, and it destroyed that too. So it destroyed me and it destroyed my youth. So basically the war cleaned me out. Тому що війна мене знищила, але так само в мене було дуже тяжке дитинство, тому війна знищила те теж. Тому можна сказати, що війна просто вичистила все, що було до неї. I was not a person anymore. I was an animal, but at least I knew how to deal with information, and I knew how to, and I wasn't afraid of much. And I was a little bit dangerous to people, but I was free. I was free to become somebody I wanted to be. And I had the meta kids to help me do that. Wonderful. Я не був більше особою, я був твариною, мене люди трохи боялися, я був дуже небезпечний, але і я мало чого боявся. Але це зробило мене вільною людиною. Amazing. So I started over and I rebuilt myself. Тож я почав спочатку і перебудував себе. Took me 5 years from 1975 to 1980. За ті 5 років з 1975 по 80. And then I had to go to work on the war itself. І пізніше я пішов працювати on the war. On the war. I had to try and figure out what to do with the war in my head. What am I going to do with that? I had done things you're not supposed to do. І пізніше я пішов працювати на війні, тому що я мусив зрозуміти, що я маю з цією війною зробити, тому що вона в мене в голові. And so I had to try and figure out what does all that mean. I was relatively comfortable with who I was by that time, but I had all of this tragedy, garbage, all kinds of things that in me, all locked up. And I had to try and figure out, okay, well, what the hell am I going to do with that? Я зрозумів, що я можу розібратися з тим, що залишилось в мене в голові, тому що мені вже було з цим комфортно, але я зрозумів, що я дуже багато чого побачив, і в мені дуже багато чого залишилось, і мені треба з цим розібратись. So I spent another 5 years. Ну, і я провів над цим ще 5 років. Cleaning out the horror of 13 months in the jungle. Вимиваючи той жах, який я побачив за 13 місяців в джунглях. And I remember the first day in 1985. Я пам'ятаю перший день 1995 року. When I was getting ready to go to bed and I realized for the first time in my life, I liked myself and I was basically happy. First day in my entire life. Пам'ятаю, що я йшов лягати спати, і я зрозумів в якийсь момент, що я собі подобаюсь, і я відносно щасливий. Це був перший день в моєму житті, коли я це зрозумів. I had never expected to be happy, and I had never expected to have any self-respect ever. In my entire childhood, in my entire military, in my entire college, all of that, and then for 10 years after, I was shocked.
Я ніколи цього не сподівався. Ніколи не сподівався, що я буду щасливим ні в своєму дитинстві, ні в своїй юності, ні коли я був на війні, ні після війни ці 10 років. Я просто зрозумів, що я щасливий, і я був шокований. Very happy about it. Був дуже щасливий, але шокований. In fact, unbelievably happy about it. Неймовірно щасливий. Because that was the first day in my life that I felt anything other than disrespect for myself, and I was 41. Мені було 31, і це був перший день в житті, коли я відчув щось, окрім неповаги до себе. And I have been happy and basically successful and doing what I want to do from that day in 1985. From that day until today, I have been doing what I want to do and pleased and happy with my life. І з того дня я почуваюся щасливим, я почуваюся цільним, і я роблю далі кожен день до сьогоднішнього дня то, що робить мене щасливим. З того дня. Born in 1944 and became a human in 1985. Народившися людина в 1994-му, зажила в 1995-му. Yeah. 1944 born. Народився в 1944-му і зажив в 1995-му. 1985, first day I was alive. В 85-му, перепрошую, перший день, коли він зажив. I had fought for 41 years to try to figure out who I was or what I was. 41 years. Я боровся 41 рік. So when people ask me how old I am, I say, I'm 43. Тож, коли мене люди питають, скільки мені років, то я кажу 43. Because I was born when I was 35. Тому що я народився, коли мені було 35. And so I thought, well, yeah, that's about right. That's good. I'll take that any day. Добре, то ми розуміємо. So I have spent the last 50 years teaching NLP, teaching people to be counselors, working with my combat veterans, working with young drug addicts and alcoholics, and teaching a hell of a lot of people to be much more skillful and much happier in their lives. Тож я провів останні 50 років, працюючи з ветеранами, алкоголіками, з Teenage drug addicts. I'm looking for the word in Ukrainian. Тінейджерами, які підсіли на наркотики, і просто вчу людей техніці NLP. Yeah, so that's kind of my history and how NLP was built, how Meta was built, actually. And in a very simple form, that's what I've done with it since. I work with a lot of combat soldiers here in the Ukraine. I live in Odessa. І це то, як було збудовано НЛП, трохи в скороченій історії. Я зараз живу в Одесі і працюю з ветеранами. I work with the Ukrainian government. I work with the Ukrainian military. And I work with a lot of psychological associations and psychological clinics throughout the whole country. I do a lot of training for them to be prepared for the incredible number of people we have coming out of combat that are full of PTSD. Я працюю з українським урядом, з українською армією та з неймовірно великою кількістю українських психологів, яких ми готуємо, тому ж до тої великої кількості ветеранів, які прийдуть після війни. And very proud to be doing that work. Я дуже цим пишаюся.
Plus, I run my own business. Plus, I do training all around Europe and all around other countries as well, England and so forth. So until the war started here, I traveled a lot. But as of right now, I can't travel a lot because I can't get in and out of Ukraine. Перед війною в мене є бізнес, я дуже багато подорожував Європою, давав тренінги, а зараз я в Україні і я не можу виїхати. Galas, thank you. I appreciate your comment. I've been asked to talk about a subject that I very seldom get a chance to talk about for this particular program. And I hope that it will be very valuable for you to learn these things. Very few people ever learn what I'm going to share with you today. Very few. Мене попросили сьогодні дати вам тренінг, і так насправді дуже мала кількість людей знає те, що я сьогодні вам розкажу. Дуже мала. I've been asked to talk to you, and I hope this is really what you want. I've been asked to talk to you about when a soldier comes out of combat. What are the things that they're thinking about? What is it that's in their mind? What is it that they need to deal with and work with? What's going on in their heads? Very few psychologists understand what's in the heads of soldiers after combat. Мене попросили сьогодні розказати тим, що в голові солдата, коли він повертається. Про що він думає, як він думає, і дуже мало психологів можуть вам сказати, що в голові у солдата, який повернувся з війни. If you work with combat soldiers and you don't know that these are the things they're thinking, or these are the questions that they're thinking about in their own head, and if you don't know that, then it makes your work with them far more difficult than it needs to be. Якщо ви не знаєте цього, якщо не знаєте, що у них в голові і спосіб, який вони думають, то вам буде дуже набагато важче з ними працювати. These are the things that they need to talk about. То ці речі, про які вони хочуть говорити. But they're not going to tell you these things unless you already know them. Але вони вам їх не скажуть, якщо ви про них самі не здогадаєтесь. Because to tell you these things, they have to say things that they don't want to think and that they don't want to know, but they know they have to deal with it. So it's very important that you know it already. Тому що для того, щоб вам ці речі сказати, вони спочатку повинні ці речі самі зрозуміти і зрозуміти, що їм треба буде з ними справлятися. Тому вони хочуть. І для цього ви мусите ці речі знати вже. So if you know these things already, then you have the ability to understand a lot of what they're thinking without them having to tell you what it is, and you can have conversations with them that are actually meaning and valuable for them, if you know these things. Якщо ви вже знаєте ці речі, то ви можете одразу будувати якісний і важливий для них діалог, який буде важливий і, правда, дуже буде допомагати. So, I hope you're ready for this journey. Сподіваюсь, що ви готові до цієї подорожі. Are you ready? Ви готові? Yeah? Okay, good. Here we go. Ну, So, починаємо. What happens to these guys is that their friends get killed sometimes, right in front of them. They see it happen. Що стається з цими солдатами? Їх друзі гинуть, деколи на їх очах. Now, in the war, they can't think about it. They have to just shut it off. Because if they think about it, they're going to get killed. Але на війні вони не можуть про це подумати, тому що якщо вони мусять залишатися сконцентровані. Якщо вони почнуть про це думати, їх вб'ють. So they just lock it up and put it away. No. Тому вони це просто замикають в собі і відкладають десь дуже-дуже далеко. When they get home, коли вони вже вдома, it becomes about the only thing they can think about. Це залишається єдиною реччю, про яку вони можуть думати. But how are they going to tell you
if they Але- know that you don't understand? Але як вони вам можуть це сказати, якщо вони розуміють, що ти їх не зрозумієш? So, you ready for the questions they're talking about inside their head? Ви готові до питань, які вони крутять у себе в голові? My friend was killed in front of my eyes. I saw it happen. Мій друг був вбитий в моїх очах. How am I? The first question they asked him, how the hell am I supposed to understand that? That was my friend. He was blown to pieces right in front of me. What in the hell does that mean? How am I supposed to feel about that or think about that? Перше, це вони намагаються зрозуміти сам факт, що їх друг був вбитий на їх очах, що його розірвали на шматки, що він лежить, і що він не може навіть зрозуміти, що він про це думає. And then some of them say to themselves, I can't even remember it clearly. What's the matter with me? I can't remember what I saw with my own eyes. І більшість з них каже, що вони навіть не можуть що вони навіть не пам'ятають, що трапилось і як це трапилось, що вони дивились на це своїми очима, а зараз не можуть, нічого не пам'ятають. Then they ask themselves, should I forget it? Is that what I'm supposed to do now? Що вони питають себе, що з цим робити. Вони намагаються, вони не знають, чи забути, чи щось з цим робити. Who can tell me? Who can tell me what I'm supposed to do now? І вони не знають, вони питають, хто може мені сказати, що з цим робити зараз. I tried to forget it. I can't forget it. It's right in front of me every day. Я намагався це забути, але я не можу, тому що це кожен день перед моїми очами. Then the other horrible questions that go right along with that. І наступний жахливе питання прямо переді мною з цим приходить. Why him? Why not me? Чому він, чому не я? Who made that choice? Хто зробив цей вибір? I should have died. Я мусив померти, а не He він. was a good guy. He should have lived. He didn't deserve to die. Why me? Why I lived and he didn't? I don't understand. Він був хорошим хлопцем, він мусив жити, а не я. Чому помер він, а не я? Should have been me. Це мусив би бути я. It should have been me that died. Я мусив би померти. Then I wouldn't be standing here alive when my wonderful friend would be dead and I'd be trying to figure out why I'm alive. No, it should have been me. I should have died. І це мусив би бути я. І тоді я б не повинен був зараз стояти і справлятися з цим життям і думати, чому вижив я, а не він. After the Vietnam War, during 12 years, I think something like that, 12 years of the Vietnam War, 57,000 American soldiers were killed in the Vietnam War in 12 years. За 12 років В'єтнамської війни 57 тисяч американських солдатів загинули. During the first 5 years after the war ended, 60,000 killed themselves at home. В перші 5 років після війни 60 тисяч зробили самогубство. How am I supposed to go on living like nothing happened? Як я можу робити вигляд, що нічого не трапилось? How can I do that? Як мені це зробити? A lot of veterans said, no, I can't do that. Boom. Багато ветеранів не знають, що з цим робити, і просто здається. I'd much rather join my friends Я би краще просто here in this life and not deserve it. Я би краще просто був зі своїми друзями, здійснив самогубство, тому що я не вартий цього життя. Can you understand some of those questions that they have? Now that Ви розумієте ці питання, які вони самі собі задають? Yeah. How nobody's helping them. They didn't trust psychologists, they didn't trust psychiatrists. Ніхто їм не допомагає, вони не довіряють ні психологам, ні психіатрам. That psychologist sitting across from me with that stupid smile on his face and using a whole bunch of fancy words I don't understand to describe me,
and I'm supposed to have respect for that idiot? No, I'd rather cut his throat. Так, психолог просто сидить, посміхається, використовує слова, які я не розумію, щоб мене описати, тому я не хочу з ним ділитися, я просто собі переріжу горло. But they had too much honor to kill the psychologist, so what did they do? They killed themselves. Але це забагато честі вбивати психолога, тому я просто вб'ю себе. By the thousands. І таких було тисячі. Then a different kind of question starts. І тоді починаються інші питання. My friend died when I wasn't there. Мій друг помер, коли мене не було поруч. I was someplace else. Я був в якомусь іншому місці. My friend died because I wasn't there. Мій друг помер тому, що мене не було поруч. It was my responsibility to be there when he needed me, and I wasn't there. Це була моя відповідальність, і мене не було поруч, коли він мене потребував, і тому він помер. It's my fault he's dead. Це моя вина, що він помер. I was supposed to be there. Я мусив бути там. It's my fault. Це моя вина. And once again, what's the next obvious answer for them? Wrong person died. It should have been me. І яка на це відповідь? Не та особа померла, це мусив бути я. The next thing they think about is I will never, ever forgive myself. І наступна річ, яку вони думають, що я ніколи себе не прощу. When you needed me. I will never forgive myself, never. Я ніколи собі не прощу, що мене не було там, коли мене потребували. There's only one thing that makes sense to that soldier at that point in their life. There's only one thing that makes sense. Є тільки одна річ, яка в цей момент життя для нього щось варта. I should go be with him. Я мушу йти бути з ним, зі своїм другом. Wherever he is, I should be with him now. Де б він не був, я мушу бути з ним зараз. And they'll kill themselves because that's the only way they can figure out how to join their friend. І вони вбивають себе, тому що це єдиний спосіб бути зі своїми друзями. And so they do. І вони вбивають себе. In large numbers. В великих кількостях. So then if they get through that period, then І якщо подумати за цей період, then the philosophical questions start. Ну і тоді починаються філософські питання. Because now they have to take a look at what they actually did during the war. Тому що зараз вони починають думати, що вони все ж таки зробили за війну. That's the next logical context for them. Це наступний дуже логічний контекст для них. And what did they realize? І що вони розуміють? Oh my God. I did some horrible things. Вони розуміють, що вони робили дуже жахливі речі. I did some things that no human being should ever do. Що зробили речі, яких би не робили інші люди. Maybe they murdered a few people. Може, вони когось вбили, кілька людей. Maybe they raped a few of the village women. Може, вони когось зґвалтували. Maybe they didn't go where they were supposed to go on a patrol, and because of it, somebody got killed. Може, вони пішли кудись не туди, в патрулі, куди вони мусили йти, і через це хтось загинув. I did some very much not nice, not right things in the war. Everybody in combat has that thought or that feeling or that idea because of the things that they did in the war. Я зробив багато жахливих речей, багато жахливих вчинків. Така думка є у кожного, хто повернувся з війни. And then they start asking themselves these questions.
І тоді вони починають задавати собі ці питання. Yes, I did those things. Так, я це зробив. What does that make me? What does that mean? Що це значить? Ким це мене робить? Am I evil? Am I an animal? How could I have done those things? But I did them. I know I did them. Як я мог це зробити? Чи я просто зло, чи я тварина? Як я міг це зробити? Should I hide it? Чи мені це сховати? Should I be careful never to talk about it? Because if somebody here at home finds out I did those things, will they go to the police? Will they go to the military police? What does that make me? Чи мені це приховувати, чи мені ніколи про це не розповідати? Якщо я комусь поділюся, як вони на це відреагують? Чи вони підуть до поліції, чи вони підуть до воєнної поліції? Am I a criminal? Я що тепер кримінал? I just never talk about it ever, just lock it up and forget it? Мені треба це заховати і ніколи про це не говорити. Can I ever forgive myself for doing those things? Чи я себе колись вибачу за те, що я це зробив? Should I care? Чи мені взагалі про це перейматися цим, чи ні? You hear that question? Should I care? Ви чуєте це питання, чи мені взагалі перейматися цим, чи ні? That is a very difficult question to answer. Це дуже важке питання для відповіді. If you have that question in your head, you got a lot of work to do. Якщо у вас це питання в голові, у вас дуже багато роботи. Should I care? Чи мені перейматися? I don't care. I don't care. Hell with it. I don't care. Мені все одно, я не переймаюся. Oh, and then the next question, the question that is probably one of the most difficult. І наступне питання, яке, скоріше за все, є найважчим. If I tell myself the truth, Якщо я скажу собі правду, I have to admit that I actually enjoyed doing some of those things. я буду повинен признатися, що мені подобалося. I enjoyed it. That's the truth. Що мені подобалося, і це була правда. Lord have mercy. What does that make me? Боже, поможи, ким я тепер став? What am I? Worse. Хто я? I want to do those things again now. І найгірше, що я хочу зробити всі ці речі ще раз і зараз. I want to go back to where I was and I want to do more of that. Я хочу повернутися там, де я був, і хочу зробити більше цього. Because I hate that country and I hate those people. Тому що я ненавиджу цю країну, і я ненавиджу цих людей. You know how they finally finish that particular subject? І знаєте, як вони закінчують це речення? The same way they finish most subjects. Вони в такий самий спосіб, як вони закінчують більшість речей. To hell with it, I don't care. Мені все одно. Пішло воно все. I don't care. Мені все одно. So these are the first two groups of questions. I'm going to give you a minute to ask questions or to say, does that surprise you? Did you expect those things? Did you know that soldiers are thinking about all of those things after combat? Every day? Це перші дві групи питань. І зараз я хочу вас запитати, чи ви знали ці питання, чи ви вже спотикалися з такою інформацією, чи ви знали, що солдати задають ці собі питання в голові кожен день? You understand? Ви розумієте? Yeah, people start to give a hand if they want to talk, so you can let them talk if you want. Sure, please go ahead. Questions, yeah? Будь ласка, задавайте питання. Я бажаю сказати, що я знаю, в мене син повернувся, був в відпустці, а зараз знов повернувся.
I want to say that I really know because my son, he came for the vacation from the war. Yeah, you did. И Yeah. я Her son- слышала от него, And I heard from him. Okay, go ahead. Продовжуйте. я как мать, не как психолог, я поняла, что все эти вопросы он задает. Но, And конечно, он об этом не говорит, но оно в воздухе висит, это понятно, что... And me as a mom, not like as a psychologist, I got those questions in his head. It was just like up in the air. Wow. Yeah, I И большое understand. спасибо, что вы говорите об этом, потому что это очень актуально. And the big thank you Дякую. for you because it's really going on and it really matters now. Wow. Well, I hope your son is learning how to deal with these things and having some help with somebody who actually understands. Я сподіваюся, що ваш син з цим справляється і йому дадуть допомогу люди, які справді розуміють ці речі. Дякую. Thank you. If in the future I get a chance to talk with 3 or 4 veterans, if you make sure that my assistant or Vlada gets your address and your contact information, and if your son would like to be part of any of those discussions or groups, I would be proud to have him. В майбутньому я буду спілкуватися з 3 або 4 ветеранами, і я через свою асистентку попрошу вашу адресу, і мені буде дуже важливо, якщо ваш син до нас приєднається і захоче з нами поговорити. Дякую. Я буду чекати. Thank you. She's gonna wait for the contact. Okay. Next question. Наступне питання. Так, доброго дня. Hi. Я знаю, тому що я навчаюся зараз в Одесі онлайн допомога військовим та їх сім'ям. І I know because I study I study psychological help for military, for combat guys, and for his families, their families. І психологи, які з ними працюють, вони розповідають, що саме такі думки їх турбують. І це те найважче, з чим їм приходиться жити в соціумі, коли вони повертаються з війни. And psychologists share that they know that these thoughts are in their heads, and that those thoughts are the hardest things they have to deal with in society when they come back. Yeah, for sure. And Звичайно. when I get to in the next couple of groups of questions, you're going to see some of that in action. Коли ми передвинемося до наступних груп питань, ви побачите такі самі питання трохи пізніше. Дякую. Good, of course. Galina Так. or Maria, somebody? Я хотіла сказати, що я була у вас на семінарі в 16-му році, і ви говорили про це саме. Для нас тоді війна справді була якоюсь такою далекою, хоча вона вже йшла в нашій країні. І я зараз пам'ятаю, як ви тоді говорили, ви маєте бути готові до того, що у вас буде дуже багато ветеранів, тому що Путін на вас нападе. І тоді мені здавалося це таким страшним і мало реальним, тому що справді ми комусь були в вакуумі, ми не розуміли, що це дуже близько. І Давайте я перекладу. I was at your seminar in 2016, and you said the same thing to us, that the huge amount of combat fighters gonna come back from the war, and we have to be ready for this, but we were not, and I actually felt like I was in the vacuum without any understanding. It felt like the war was super far. Але завдяки цьому семінару, тоді в нас почався навіть такий масовий рух навчання психологів. Дуже багато моїх колег, які працюють в школі, почали працювати з цими питаннями вже з учнями і робити такі свого роду як
спілкування організовувати, різні книги видавати. І я дуже вдячна вам за це, що ви почали цей процес у нас. But after the seminar, we started to, the huge wave of psychologists started to raise questions about this, started to educate themselves, and in the school, teachers started to do communication with students about the war and started to talk about this. Wow. That's great. Where, in Ukraine? В Україні? Так, це було у Львові. Це було у Львові, в католицькому університеті. Ви вели 6-денний семінар. Yes, it was in Lviv. You've done the 6-day seminar in Catholic University. Wonderful. I'm glad to hear about that. Я дуже рада це почути. Wow. Good. Okay, next question. Я родилась через 10 лет после Второй Отечественной войны. У меня воевали все: мама, папа, дедушки. И я жила вот именно в семье, где все боялись говорить о войне. I was born 10 years after the World War II, and all of my family, my parents, my grandparents, were all in the war, and I lived in a family where everybody were afraid to talk about the war. И когда я пробую говорить сейчас с теми, кто пришел, я вижу то же самое, они боятся говорить. И им проще говорить о каких-то других своих проблемах, но не об этом. Now when I see people coming from the war now, I see the same, that they are afraid to talk about their war. They talk about some different problems, but not war. Yeah. Most people coming from the war who have not been prepared for the kind of treatment or the kind of reception that we give now, because we know these things, they don't know what's going to happen when they open that door. They don't know what's going to come out. And so they're afraid to just let it out for fear they're going to hurt somebody or hurt themselves or hurt family or something. So they just keep it locked up. It's the only way they know how to control it. Багато людей, які повертаються з війни, вони не приготовані до того, щоб спілкуватися з психологом. Вони не знають, як на це реагувати. Вони бояться відкриватися, тому що вони бояться скривдити себе, скривдити психолога. Вони не знають, як цим ділитися. And they're not prepared for what to do. They're not trained. They're not taught. And the military has a tendency to say, thank you very much for being in the war. You can go home now. Вони не навчені, як з цим жити і що з цим робити, а армія і військові, в них є дуже така велика тенденція казати «дякую, що були з нами, до побачення». I am working with a couple of groups now in Ukraine, and we are doing everything we can to prepare treatment programs and clinics for the incredible number of veterans, combat veterans, that are going to suddenly become off of the war line if and when the war ends. And we're talking about 2.5 million people in a very small country. Я зараз готую такий проєкт. Ми підготовуємо програму, підготовуємо лікування для людей, для ветеранів, які повертаються з війни. Це буде програма для 2,5 мільйонів людей на дуже маленьку країну. I'm proud to announce to you that the professional community in the Ukraine is one of the most active I've ever seen and is working very, very diligently to be prepared for what's coming when the war ends. They're working hard, I promise you. Я дуже горда вам сказати, що професійна спілка в Україні є одна з найактивніших, і що вони готуються дуже щиро і дуже плідно для того, щоб коли ветерани прийдуть, вони були готові. We are way behind, but we're trying to catch up as quick as we can. Ми дуже позаду, але ми намагаємося наздогнати час, наскільки це можливо. It's never fast enough, but we're doing our best.
Це ніколи не буде достатньо швидко, але ми робимо все, що можемо. So we'll do what we can, Galina. Ми зробимо все, що можемо. Okay, Maria? А підкажіть, будь ласка, коли людина каже, що мені все одно? Please, what can you tell if we need your advice? What do you do when the person says I don't care? Ну, чи це означає, що їй дійсно все одно, чи це не так? Чи варто її, ну, якби витягувати ці почуття з неї, чи це взагалі не може нашкодити? Ну, це правда все одно, чи ні? Does it really mean I don't care, or should we push harder and start talking about it, start to take all of this feeling outside, or does it really mean that the person doesn't care? That's a stage. It's not the end. It's very early in the stages. And that's a very good thing for them to be feeling and saying at that stage. When they are ready to begin talking, you will notice it because there will be little pieces that come out. A statement here or a memory here or something. And they'll start to, what we call that is pressure. It's like, do you know, when you have a pressure cooker and there's a lot of pressure on it, you can't just take the lid off because it'll blow up the soup all over the kitchen, right? Okay, I'll try it. Це I don't care, мені все одно, це насправді тільки фаза. Це дуже рання фаза, і це значить, що людина ще не готова казати і говорити. Коли людина починає бути готова про щось говорити, це буде помітно дуже маленькими словами, або він буде ділитися якимись спогадами, якимись малими фразами. Це так само, якщо ви щось готуєте, ви не піднімаєте відразу кришку на супі, тому що там є тиск, і може просто все взірватися. Thanks, Vlada. Sorry, I'll try and remember you need it in small pieces. My fault. Sorry. Okay. Yeah. So, but when they start to have little leaking, a little pressure off, that lets you know that they're beginning to release the pressure of what's inside of them, and they're starting to do it in little pieces, which is perfect. It's exactly what needs to happen. Коли ви почнете помічати, що вони, так би мовити, протікають, що тиск спадає, це значить, що вони вже потихеньку стають готові перед те, щоб з цим говорити. От про це. If they will go talk to a professional that they trust, that's the perfect time to start. Якщо вони в цей момент підуть говорити до психолога, якому вони довіряють, це буде найкращий момент почати терапію. Little by little. Потрошку. Good. Next question. Наступне питання. Доброго дня, мене чутно? Так. Я військовий психолог. Якраз цікавить тема соціалізації і ресоціалізації військовослужбовців. I am military psychologist, and I'm interested in the topic of socialization and resocialization of military people. Ми зараз... What? Is that what you said? Socialization? Socialization and resocialization. Socialization. Okay, so bringing them back into the Society, yes. Bringing them back into the comfortable interactions with people, is that it? Що ви маєте на увазі соціалізація? Повертати їх до комфортного просто буття з людьми? Так, коли вони виходять на відновлення, у відпустки, коли у нас іде ротація, і уже наступний етап, коли людина звільняється за тими чи іншими причинами з лав Збройних сил. Yes, she means that socialization when they come back for some vacations, and when they come back after the war, when they quit. Yeah. And the question is, what
What does that Яке, mean? What should I do яке, with them, or how should it work, or what's the question? яке питання? Питання в тому, чи зараз є якісь напрацьовки, тому що у нас дуже мало досвіду. Вони психологам не довіряють, вважають, що це психічні вади, а не соціальна допомога. Do you have any project you worked on or any materials you could share? Because now Ukrainian community doesn't have a lot of experience, and mostly military people don't trust psychologists, because in Ukraine it stands to think that if you go to psychology, you have some psychological issues, and yeah. And you can't get a job, and people look at you like you're weird, and all of that other good stuff. Yeah, I know. І що якщо ти йдеш до психолога, то в тебе пізніше ніколи не буде роботи, це значить, що ти дивак, і люди на тебе дивно дивляться. Так, So так, саме так. Yeah. So do you have any works you could have shared, or do you Yeah. have any materials? Do I have materials that yeah, of course I do. Books worth. Books? Books worth of material. I've got a hell of a lot of material. В нього дуже багато матеріалу в книжних розмірах, так що багато в нього матеріалу. Можливо, є якісь презентації. Do you have any Sorry. presentation, like PowerPoint presentations? Yes, I do. Lots of them. And actually, I think one of them is available to you guys right now, as far as I know. I was told it was going to be. Наскільки мені відомо, одна з моїх презентацій повинна бути вам зараз доступною, наскільки я The знаю. problem is most of mine are in English. Але проблема в тому, що більшість моїх презентацій є англійською мовою. There are a lot of them that are in Russian, and there's a few of them that are in Svetlana is my assistant is asking me about the what? Більшість презентацій є декілька презентацій, які перекладені на російську, і є всього декілька, які перекладені трохи на українську. As soon as this presentation is over, you will have two different language, one in Ukraine and one in Russian. With this program that you're getting from me now, you'll have two of those things in your language available to you as soon as I stop today. Як тільки скінчиться наша сьогодні з вами робота, у вас буде доступ до однієї презентації двома мовами, англійською і українською, про те, що ми сьогодні з вами розмовляли. Okay. Дякую. Okay, so you will, and I appreciate you asking. It's a very important question. Yep. Okay. Дякую за те, що питаєте. Це дуже важливо. Thank you, Svet. I'm saying thank you to my assistant for helping do that. Okay. Should we go next? Next, yeah. Наступне питання. Next question, yeah. Так, можна? Так. Добрий день, багато за вас чула. Дякую за таку честь познайомитися з вами хоча б віртуально. В мене така, ремарка. В моїй родині, наприклад, також є загиблі вже бійці, є в мене двоюрідні брати, які зникли безвісти. І справа в тому, що деякі з тих питань, що ви озвучили, я чую від своїх близьких, тобто від матерів та від батьків солдатів. Hi, it's a very huge honor for me to talk to you today, even if it's virtually. I would like to share that in my family I have people who died at the war, and people who my cousins who disappeared at the war, and now I start to hear some of these things you were sharing today in my family, some of these little speeches. Wow. My heart is with you. That's all I can say.
Моє серце з вами, це все, що я можу вам сказати. And hopefully our professionals become more and more skilled all the time and are capable of doing what they need to do. So let's hope. Сподіваюсь, що ми, професіонали, ми будемо вчитися більше і більше, набувати більше і більше навичок і допомагати як більше. Чи будуть якісь ще питання? Ні, все-таки. Okay. Yeah, Vladimir, how about you? We can't hear you, ми вас не чуємо. Можна говорити, да? Так. В 18-му році Френк проводив семінар в Черкасах для нас. Я там був як психолог, як ветеран, тоді ми спілкувалися. До речі, ваша презентація досі в мене є українською мовою, я її використовую в роботі. Скажіть, Френк назвав українців самою хороброю нацією в світі, коли в нас виступав. Як психологи, які з вами працюють, переконують цих самих хоробрих вояків, бо я зараз також воював знов, зараз звільнився і працюю з військовими, приходити до психологів? Окей. Vladimir is military psychologist too. He was at your presentation in Cherkasy in 2018, and he still uses your presentation. By the way, it's a part of his job. And now he came back from the war again, and he remembers you said that Ukrainian people are the bravest nation you've ever met. So now his question is, how do you convince the bravest people in the world to go to psychologists? Because now he has yeah. Well, it depends upon who you are in their life. If you're their husband or wife or a friend or a colleague or whatever, most of the veterans that I know that have the best opportunity is they don't go to a psychologist by themselves. They don't. They go to a psychiatrist or a psychologist who is also a combat veteran. That's very important. Ну, що я можу сказати? Це залежить від того, це залежить від того, хто ви для людини. Якщо ви там близька особа, типу чоловік, жінка або друг, але я можу сказати, що якщо він не йде просто до психолога або психіатра, то можливо, що піде до психолога-психіатра ветерана. And most veterans work far better. Легше, бо я сам воював. Мені з цим легше. Я воював і зараз, тому з цим легше. Але все одно навіть мені важко затягнути, бо тільки так через дружбу, знайомства свій свого тягне, кому важко, а так достатньо важко. Ви тоді казали, і зараз це стало не легше. Yeah, I understand, because I was at the war too as a combat, and now, but it's super hard to get people to me. It's like I'm trying to be as a friend. I'm trying super hard, and it was hard back there like 5 years ago, and now it's even harder. And I know that you told that it's going to be hard, but I didn't expect that it would be that hard. Yeah, well, I have one piece of information for you that I hope you find valuable. Over the period now of 4 wars in 4 different countries, the people that I work with, we have discovered the same thing again and again and again. And that is that the veterans are very willing to help other veterans. Що я вам можу сказати, єдина річ, що за 4 війни і в 4 країнах, на яким я працював, ми спостерігали таку річ, що ветерани однієї війни хочуть допомагати ветеранам. And so what happens is that I get with 3 or 4 veterans that I know, and I say to them, I need your help. І якщо я бачуся, я збираю 3-4 ветерани в одній кімнаті і кажу їм, мені потрібна ваша допомога. I got 2 or 3 guys that really need to talk and they're not talking. How about if I invite those 2 or 3 guys to a meeting with you 3 or 4 guys and me, and let's talk as a group and let's see what happens.
В мене, наприклад, є 2-3 хлопці, які потребують допомоги. Що ви скажете на то, якщо нас трійка і їх двійка, ми просто побачимося і просто поговоримо? And that seems to be one of the best ways I know of to get the veterans who are not willing to talk to listen to their colleagues do some talking, and then you can't stop the veterans from talking after that. You know what I mean? І це найкращий спосіб, коли збираються ветерани, які взагалі не говорять, і починають ветерани, які тільки трошки говорять, і тоді всі починають говорити, і ви не можете навіть їх перестати. Yeah. So I find that the easiest and the most value is that the groups, small groups of veterans, seem to be able to really, really help each other in a really beautiful, strong way. Це найкращий спосіб, тому що маленькі групи ветеранів допомагають собі найкраще. Це найкращий спосіб. And I think you would find the same. Я думаю, що ви теж будете це спостерігати. In fact, I think you already have found the same. Взагалі, я думаю, що ви вже це зрозуміли. I just get blown away when I see some guy that I know needs to talk, and he's in that group of 6 or 7, and he's not talking, and one of the other guys will look at him and say, okay, Pavel, your turn, start talking. You haven't talked yet, it's your turn, go. And then the guy will open up and talk. If another veteran says, come on, let's have it. Якщо їх сидить групка і залишився тільки один, хто ще не говорив, якийсь ветеран йому скаже: Павел, давай, ти тільки один не сказав, і ти сидів тихо, давай ділися з нами, то він тоді заговорить, якщо йому перший ветеран скаже. Yeah. Does that make sense, my friends? You understand? Чи ви розумієте, це для вас, це вам якось допомагає? Yeah. So I find that the best way. Plus, the veterans will talk to other veterans far sooner and more openly than they will talk with damn psychologists. Плюс ветерани скоріше заговорять до ветеранів, ніж до якихось психологів. Vladimir, I think you understand me completely. Я думаю, що ви мене розумієте на 100%. Yeah? Okay, good. So that just works miracles. One-on-one, most veterans don't like one-on-one. Більшість ветеранів не любить один на один. They didn't go to war by themselves. They went to war with a group. Вони не ходили на війну самі, вони ходили на війну групою. And it is the group that can bring them back, not the one. І це група, що може повернути їх в життя, не одна людина. At least that's how I find it. Ну, це то, як я то бачу. Yeah. Okay, great. Vladimir, wonderful. It's a pleasure to have you. And I'm proud of you, my friend. Slava Ukraini. Героям слава. Володимир, дякую вам дуже за ці слова. Дуже радуюсь, що ви сьогодні з нами. Пишаюся вашою роботою. Okay, next. Do we have another question? No? Чи в нас є ще питання? I love it. Thank you. Чи в нас є ще питання? Доброго вечора. Моє ім'я Олександр, я військовий психолог також. Підкажіть, будь ласка, чи є, на вашу думку, кореляція між постконтузійним синдромом і ПТСР? Okay. Hi, my name is Alexander. I'm a military psychologist too, and I would like to know if there is a correlation between PTSD and контузійний синдром. Так, постконтузійний синдром і ПТСР. Post-concussion syndrome. What is it? Post-contusion, not concussion. Yes. So after you've been hit in the head. Yes. Okay. Это хрень означает, что меня на домашке не Добрий будет. вечір. З приводу об'єму дзвоню. Резина продається ще 285 на 40. It's okay. You can say. You can talk now. Sorry. Okay. No, that's fine.
it depends on the person, but my general understanding of that is those are two different kinds of injuries with two different kinds of prognosis and processes to get the person straight again. Because they happened kind of in a similar circumstance doesn't make them the same kind of injury. Це дуже залежить від особи, тому що що ці травми з'явилися в такому самому середовищі, не значить, що вони однакові. I would have to get a lot more information to give you a better answer, but that's my general answer. PTS, I don't think of it as a SD syndrome. I don't think of it as a syndrome. I can't. But PTSD is a very specific way that people respond to active, participating, I lost it again. Being when you are a participant in a war, when you're there because you make a decision to be there, and you're there to do harm to the enemy, that is not being a victim, that is being a participant. Okay. And that has certain characteristics that create what we call PTSD. Мені треба дуже багато інформації, щоб сказати вам точніше, але генерально моя думка така, що посттравматичний синдром, я не люблю слово синдром, але посттравматичний досвід виникає тому, що у особи, яка брала активну участь у бойових діях, тому що вона це вибрала, не тому, що вона постраждала, а тому, що вона хотіла йти на війну. Trauma victims are victims. They are not participants. Жертви – це жертви, вони не учасники війни. And psychologically, those are two different types of trauma. І психологічно тут два різних типи травми. In my opinion. На мою думку. I've been doing this for 54 years now. And so I've got quite a bit of experience in a whole lot of different wars. So I'm not just saying that casually. I'm saying that because I keep finding the same thing again and again and again. They are not quite the same. They are similar, but they are not the same. Я вам це кажу не тому, що я вже роблю це вже 54 роки, і кожен раз знаходжу це знову. Це дуже схожі речі, але не такі самі. Це не то саме. Дякую вам. І ще одне питання, якщо можна. One more question, if it... You're welcome, absolutely. Anybody else with a question before? One more question. Yeah, продовжуйте. Чи можливо діагностувати ПТСР, якщо є всі його прояви, але немає травми, саме травмівної події, та, що згадується, флешбеків? Чи може бути це ПТСР? Чи якщо флешбеків немає, то це обов'язково щось інше має бути? Is it possible to diagnose PTSD if there are no flashbacks and the traumatic situation? PTSD if there is no traumatic situation. If there's no physically traumatic Yes, if there are a lot of all of the symptoms but no traumatic situation. Well, no. But we have to make sure that we are careful in defining what's a traumatic situation. For a child to stand there and watch their parents hate each other and beat each other physically, you could say, well, that's not a traumatic situation, but for that child it is. Ні, ви не можете цього діагностувати, але вам потрібно більше спиратися на то, що ви називаєте травматуючим досвідом. Я кажу саме ось про флешбеки, тобто закапсульовані якісь спогади дуже детальні, те, що наче він знову проживає. От якщо цього елементу в нього немає, про це він не може розповісти, але при цьому спостерігається весь інший спектр. We are talking about the flashbacks where the person relieves all of the memories in details, and
if there are all of the symptoms of PTSD, but he just doesn't live through all of these flashbacks again, can we diagnose a PTSD or not? Say it again. But well, after the but he doesn't relive it again. He doesn't live through all of his flashbacks and memory. But so what are the symptoms? Які інші симптоми? Олександр. Втрата пам'яті, якісь когнітивні функції порушені, потім на фізичному рівні, головні болі, руки трусяться, такі речі. Memory loss, lack of cognitive functions, hands are shaking, headaches. Yeah, I'd say too much drugs. Він би сказав, що забагато ліків. I'm обов'язково має бути травма, так? I'm kind of kidding, but at the same time, what's he done? He's done something. He's done something to understand some things. He's done something to change his symptoms, or these are his only symptoms, or this person who has this kind of PTSD maybe has done something to come from where he started to there. I want to know what they've done, what they've changed, what they've experienced. Що сталося? Що ця особа зробила, щоб прийти зі свого нормального стану до ПТСР? Щось мусить бути, що він зробив. That's halfway between two games. And something had to change for that to be that way. Це мусить бути щось між точкою А і точкою Б, і щось мало його змінити. Окей, так, я зрозумів. Має бути подія. Дякую. I would start digging. You what? I would start digging in that person's head. What the hell is going on in there? Something doesn't make sense. Він би почав копатися, що в голові тієї особи, що відбувається і що відбулося. What else is going on in there? I'd want to know. Що ще відбувається, я б хотів це знати. Дякую. Yeah, I'd let the person tell me what needs to change instead of me trying to tell them. Я би хотів, щоб особа мені сама сказала, що мусить змінитися, а не мені казати, що має змінитися. But it sounds like you're going to have fun if it's not you. Якщо це не ви, то звучить, що вам буде дуже цікаво і дуже весело. Yeah, good. Next. Чи є наступне питання? Anyone? I can't see anybody. Good. Okay. So, are we ready to continue? Чи ви готові продовжувати? Okay. Ready for the next group of thoughts and processes that are going on in the veterans' heads? Yeah? Чи ви готові продовжувати досліджувати питання, які в голові? I'm not alive now. At least in the war, I was alive. Я зараз не живу. На війні я хоча ж жив, а зараз я не живу. I feel dead. Я чувствую себе мертвим. Like my insides died. Все, що в мене було всередині, все померло. What can I or should I do now in this life? I'm dead. Що я можу зробити? Що я повинен зробити? Я мертвий. And they try to figure out what the hell is wrong with my insides? What's going on? І вони стараються зрозуміти, що не так, що в них трапилось всередині. And they have a lot of strange thoughts that they know are strange thoughts. В мене дуже багато дивних думок, і всі знають всі мої дивні думки. Sometimes I hate the people around me. Деколи я ненавиджу людей. Sometimes the people I meet on the street, they're disgusting. They're disgusting to me. Зараз я ненавиджу людей на вулиці, вони мені бридкі. I feel like they don't know anything about me or what I did or what I went through and probably wouldn't care if they did know. Я відчуваю, що вони не знають нічого про те, що мені довелося пережити. А якби вони і знали, то швидше за все їм було.
Sometimes I want to explode. Коли часами мені хочеться просто вибухнути. Sometimes I want to cry. Коли часами мені хочеться просто плакати. And what frightens me most is sometimes I just want to hurt somebody. І що мене пугає більше всього, часами мені хочеться просто когось вдарити, комусь What the робити. hell is wrong with me? Що зі мною не так? Often I just don't care about anything. А часами мені просто все одно на все. And am I supposed to want to be one of those things I see walking around in the street, one of those people? Am I supposed to want to be like that? I don't. Чи я маю хотіти бути людиною, яка просто ходить на вулиці? Я не хочу. They are pitiful and I'm alone, completely alone. We're in a world full of people. Вони всі жалкі, а я одинокий. And those are the kind of thoughts that soldiers often have. І це тип думок, які солдати дуже часто мають. From these thoughts that we've talked about so far, is it obvious to you about how much they need to be processing this information with somebody or with a small group of people that they trust? Because this information is dangerous for them and dangerous for the society they're living in. Чи ви зараз з цих питань зрозуміли, наскільки це важливо для них переробляти цю інформацію з людьми чи один на один, тому що наскільки ця інформація може бути вразлива і небезпечна для людей довкола і для них самих. And almost every bit of this is their reaction to the fact that they saw things happen. The reaction to the things that they saw happen that are things that no human being should ever see. And they don't know what to do with it. Більшість за все це все реакції на речі, які вони побачили, і вони просто не знають, що з цим робити. Who sees those things? Who experience those things? And then if you do experience those things, what the hell do you do with it? They don't know. Хто взагалі бачить такі речі, хто взагалі має досвід? І якщо хтось має досвід, то що з цим робити? Ніхто цього не знає. Very, very difficult situation for combat veterans. Veterans who have seen and experienced hell and probably participated in it. Дуже важка ситуація для ветеранів, які бачили пекло і які в ньому брали участь. The things that they saw are not human events. Those are something else. Речі, які вони бачили, це не речі з людського світу, це щось інше. Okay. Simple, makes sense? You understand? Ви все розумієте? Who am I supposed to talk to if I'm having those thoughts? Who am I supposed to talk to? З ким я повинен розмовляти, якщо в мене такі думки? There's only one group that I know that those individuals will talk to, only one group. Є тільки одна група людей, з якими я порозмовляла оцім. That's a group that's having the same thoughts or feelings that they are. That's the only one they'll trust. Це група людей, в яких такі самі думки і відчуття. Це єдині люди, яким би я довіряв. Now, what I used to do, which I thought was pretty smart on my part, was I used to mix the groups. I would have 2 or 3 guys that are pretty well adjusted and have been involved in this group process for maybe 6 months or a year. I would have 2 or 3 that have been in this group process for 4 months, 5 months, and I would have 3 or 4 brand new guys that are just starting, and mix those groups, because those groups are incredibly helpful to each other. All 3 of those groups. Що я почав робити, це я почав міксувати групи ветеранів, наприклад, ті, які повернулися з війни 5-6 місяців назад, ті, хто повернулися 2-3 місяці назад, і ті, хто тільки повернулися, міксувати їх між собою, і такі групи є найбільш корисними для себе. Vladimir, does that make sense to you? Yeah? Володимир, це вам відгукується? To mix those groups and get those guys talking to each other with a psychologist who is also a combat veteran who
basically keeps his mouth shut the whole time and just smiles a lot. Змішувати ці групи з психологом військовим, який теж є ветераном, але він більше за все просто мовчить і дає ветеранам можливість спілкуватися, просто сидить і посміхається. And what will happen little by little is that sooner or later, one or more of the soldiers will look over at the psychologist who hasn't said a word, who is also a combat veteran, and say, Doc, you're not talking much. What do you think about what we're saying? І що трапиться, що коли вони почнуть потрошку розмовляти, в якийсь момент хтось подивиться на психолога і запитає: «Ей, а чому ти нічого не кажеш? Що ти про це все думаєш?» And the psychologist looks at the 7 or 8 or 9 guys, whatever it is, and says, you guys are fantastic. I love listening to you. Keep going. І психолог може сказати тільки одну річ, що я дуже пишаюся вами, у вас дуже гарно виходить розмовляти, це прекрасно. And that's the best thing the psychologist can say. Це найкраща, найліпша річ, яку може сказати психолог. Gentlemen, I have complete respect for you guys and for what you're talking about. And you're doing a beautiful job of learning from each other, and I think you're wonderful. Джентльмени, в мене до вас дуже велика повага за те, що ви цим ділитесь і говорите до кожного з вас, і це прекрасна робота, що ви цим ділитесь. Hopefully that's helpful to you. Сподіваюся, що це вам допомагає. Yeah? Okay. Any other questions or comments right now? Or are you ready for more of me? Є зараз якісь питання, чи він може продовжувати? А можна, я так зрозуміла, що може бути тільки ветеран, а якщо не ветеран, це виключено, чи є якісь певні умови, що це може інша бути людина? Психолог, в ролі психолога. Is there any possibility for military psychologists not to be a combat person earlier or not? Is it possible to be just a normal military psychologist or not? Most of them are not combat veterans. And so the military veterans that are combat veterans are stuck probably 90% of the time talking to a psychiatrist that doesn't know crap about being in combat. That's not good. That's why I recommend to the military psychologists that have not been in combat to organize the group and shut up. Зараз так і відбувається, що ведуть такі зустрічі психологи, а ветерани 90% перебувають у психіатрів, які взагалі нічого не розуміють. Тому він і радить змішувати психологів з ветеранами, і з ветеранами, які тільки повернулися з війни, і психологам просто сидіти і мовчати. Vladimir, you'll love this. I tell the psychologists who have not been in combat, when they open a group like that, they'll have the opportunity to talk in about a year. Володимир, вам це сподобається. Коли один психолог сказав, що хоче відкрити таку групу допоміжну для ветеранів, то я йому сказав, що в нього буде можливість відкрити свій рот і розмовляти тільки через рік. In the meantime, shut up and listen to the experts in the room and learn from them. And after a year, you can start to make some comments if you're brave enough. А наразі ви можете просто, нехай цей психолог просто сидить і вчиться, і може через рік, якщо він буде готовий, і буде готовий морально, то він може щось сказати. Galina, you can imagine the look on the psychologist's face when I tell them what you're going to do for the first year in that group is keep your mouth shut. Галина, мені дуже цікаво подивитися на лице психологів, яким ви скажете, що перший рік своєї роботи вони будуть сидіти з закритим ртом. They look at me and they go, but I just went to university for 6 years so that I can talk. Вони дивляться на це і думають, я тільки що був в університеті 6 років, щоб я міг працювати, а зараз мені ще рік просто сидіти з закритим ротом. I said, you didn't learn to talk in university, you learned to screw things up. Now, after a year sitting in a room with veterans that are talking to each other, now you can actually learn something. Ви нічого не навчились в університеті за 6 років, ви навчились просто здавати екзамени
screw things up, то так. And Робити then they look at me помилки, like, робити помилки, і зараз ви будете, правда, вчитися за цей рік. then they look at me like, well, so what the hell am I supposed to do? Вони дивляться і думають, Боже, що ж мені робити? I said, smile at the right time once during every meeting. Я їм кажу, посміхніться в потрібний момент один раз за цілий That's мітинг. it. A small, gentle smile when it's absolutely appropriate once a meeting. That's what you get to do. Одна посмішка в потрібний момент маленька – це все. And for God's sake, don't use the worst words in the world when you talk, if you talk. І прошу вас, ніколи не використовуйте найгірші слова в світі, коли ви розмовляєте. You know what the worst words in the world are to say in a room full of veterans? Знаєте, які найгірші слова казати в присутні ветеранів? Присутності? Problem. Проблема. Let me help you with your problem. Давайте я вам допоможу з вашою проблемою. Shut up. They don't have a problem. Замовкни, в них не проблема. They have an incredible amount of experience that's going to be amazingly valuable to them. В них стільки досвіду, який для них дуже-дуже важливий. So you're not going to talk about their problem. You're going to talk about their amazing experience. Ти не будеш говорити з ними про проблеми, ти будеш говорити з ними про їх досвід. About the incredible things that they've already learned that they don't even know they've learned yet. Про шалені, дуже важливі речі, несамовиті речі, які вони вже навчилися і яких вони ще не навчилися. They're going to learn about the wisdom that is bubbling up inside of them trying to come out. Про мудрість, якої вони хочуть навчитися, яка в них бульбашками в них виходить. You hear those words? Ви чуєте ці слова? Wisdom, skill, talent, learning, value, respect for yourself, joy, happiness. Those are the words you need to be using in that room. Довіра. And for God's sake, if you're in that room, control your calibrations. Повага і ці слова, які ви повинні використовувати в цій кімнаті, і прошу, будь ласка, дивіться на свою калібрацію. Most psychologists have learned to destroy people with the look on their face. They don't even have to say anything. Більшість психологів просто знищує таких людей тільки виглядом свого обличчя. They're listening to a soldier talk. Watch. Вони дивляться на солдата з таким лицем, дивіться. Shut up, for God's sake, you're talking with your face. Перестаньте, ви розмовляєте своїм лицем. And so for me, when I'm listening to soldiers talk, I don't care what they're talking about. I think that is the most incredibly beautiful, wonderful thing I've heard ever. And I show it with my face, with my behavior, with my breathing, with my body. I'm proud of them, and I want them to know it. Я стараюся всім своїм виглядом показати, що те, що я чую від солдата, я дуже цим пишаюся, що це найкраще, що я чув в своєму житті, і як я ним пишаюся солдатом і тим, що він цим ділиться. And I don't care if it's not true. І мені все одно, якщо це неправда. It's going to be true after 30 minutes with me anyway. Це все одно буде правда за 30 хвилин після нашої розмови. So if they haven't learned how wonderful they are yet, hang on, brother, because we're going to do it together. Якщо вони ще не зрозуміли, наскільки вони класні, то не переймайтеся, ви зрозумієте це разом. Yeah, Sophia, you got it, right? Софія, це ви зрозуміли, так? Yeah. So when they walk in the room, psychologists look at them like they're already dead. Коли вони заходять в кімнату, психологи виглядають так, якби вони вже померли. Hello. Please have a seat. Доброго дня, будь ласка, сідайте. And we'll begin to work Ми on почнемо. your problem.
над вашою проблемою. I'm here to help you with this problem. Я тут, щоб з вами допомогти вам з вашою проблемою. I had a psychologist say that to me once. Я один раз почув, що психолог мені це сказав. Started laughing. Я почав сміятися. I got up, threw the chair across the room and walked out. Я встав, кинув кресло через всю кімнату і просто пішов. When I got to the door, I looked back and I said, you know what? You are the last person on the earth that I think could have anything to do that would be helpful to me. And I'm getting out of here before I get infected by you. І коли я підійшов до дверей, я розвернувся і сказав, що ця особа, ви взагалі найгірша особа, щоб з вами ділитися, і я навіть не хочу з вами розмовляти, і щоб мені пізніше від вас стало гірше. And of course, now he told all his friends that a crazy veteran came to see him and demonstrated his post-traumatic stress. Ну і звичайно, що він пізніше казав всім своїм друзям, що шалений ветеран прийшов до нього, кидався кріслом і показував, демонстрував свій I wanted to посттравматичний. go back and say, I demonstrated the look on your face. Але я хотів повернутися і сказати, що я продемонстрував тільки ваш вигляд на обличчі. And I had to make a decision whether to walk out or to break your face. І в мене був вибір, чи просто вийти, чи зламати тобі лице. So you're lucky. Today I chose walk out. Тож ти дуже щасливий. Сьогодні я просто вибрав вийти. Be careful. One of these days, the veteran's going to come in and make the other choice. Але будь обережний, тому що колись ветеран прийде і просто зробить інший вибір. The psychologists have a tendency to be accidentally totally disrespectful to the experience that the combat veterans have had. Психологи, є такий досвід у психологів, що вони нечайно роблять, виглядають з дуже великою неповагою для ветеранів. Нечайно, вони цього не... Totally disrespectful. Взагалі без поваги виглядають. And I used to think to myself when I'd get around those people, and I would think to myself, this son of a bitch has no idea what I've been through, and I would like to grab him up, get him on a plane with me, and I would like to take him to the demilitarized zone between North and South Vietnam. And I will turn him loose for a week, and then if I can find him after a week, I'm going to find what's left. And then I'm going to ask him, do you have post-traumatic stress syndrome? Якщо в мене, що я частіше всього думаю, що мені хочеться взяти цього психолога на літак, висадити десь у В'єтнамі, залишити на тиждень, і якщо удасться його за тиждень знайти або то, що від нього залишилось, хочеться його просто запитати, чи в тебе є посттравматичний синдром, чи ні. How are you feeling, doctor? Як почуваєшся? Can I help you with your problem? Чи можна тобі допомогти з твоєю проблемою? Oh, by the way, how did you lose your arm? Ой, а до речі, як ти втратив свою руку? A tiger ripped it off. Oh, Тигр тебе трошки покусав. they have tigers in the DMZ. I know about that. Ну так, тут є тигри, ну. Я Well, знаю. how did you get away? А як ти вбіг? I let him keep the arm and I ran away while I was trying not to bleed to death. Oh, good job. What else? Я просто дав тигру відгризти свою руку, поки я вбіг, помираючи від кровопролиття. You can see what a wonderful friend I am to psychologists who work with veterans, right? Ви можете побачити, який я приємний друг для психологів, які працюють з ветеранами. I know some very good ones, and I know some people that I would trust with my life, psychologists even. I know a few. So it's not all of them, but most of them are, how can I help you with your problem? Я знаю багато психологів, деякі з них дуже хороші, я можу вам покластися життям, але більшість з них це такі, які просто дивляться на тебе і кажуть, як я можу допомогти тобі з твоєю проблемою. I'm going to give you a few more of the thoughts of the soldiers. Is that okay?
Я хочу вам дати більше думок солдатів. Чи ви згодні? Okay, good. This is the attitude that soldiers have for psychologists or psychiatrists that they are told that they need to talk to. Це як вони поводяться з психологами і психіатрами, з якими вони говорять. These people who have never been to war don't understand anything about me or my experience. Люди, які ніколи не були на війні, вони не розуміють мене і мій досвід. These people who call themselves professionals, they judge me. Yes, they judge me. And they would not last one day in the hell I just came from. I hate their pious looks, and I hate their fancy damn language. Коли я дивлюсь на них, я бачу, що вони, на цих професіоналів, я розумію, що вони ніколи не зрозуміють пекло, в якому я був, з якого я тільки повернувся, і що вони можуть тільки розмовляти своїми словечками про мене, і що вони мене судять. Very nice, Vlad. Sorry, I got ahead of you again. It's okay. I would like to see them try to sleep in the freezing cold on the ground day after day, waiting to die from some sniper or some damn rocket. I would like to see them do that. Я би хотів подивитися, як вони будуть мерзнути вночі, сподіваючись і очікуючи того, що їх якийсь уб'є снайпер або якась ракета. I hate seeing the looks from the people in the restaurants and the people on the street when they walk by me in my uniform. When I'm in my uniform. Я ненавиджу взгляди людей, які на вулиці або десь в ресторанах, коли я в своїй уніформі. By the way, this almost never happens in Ukraine. Hallelujah, you guys are incredible. До речі, цього ніколи не відбувається в Україні. Ви дуже класні. Most Ukrainians walk by that soldier on the street and are proud of him. And most Ukrainians will say something. Більшість українців, які будуть проходити повз військового, будуть ним пишатися. I saw 3 kids about 11, 12 years old a couple of days ago pass a guy in uniform on the street, and when they walked past him, they stopped, they gave a little nod, and they said, Slava Ukraini. Я проходив кілька днів тому назад, бачив, як кілька дітей 12-13 років прийшли повз військового, і вони зупинилися перед ним, кивнули головою і сказали «Слава Україні». And I saw the tear come out of the soldier's eye. І я побачив, як солдат заплакав. And the kids walked away just like it was normal. І діти просто собі пішли. And I thought, I have waited a long time to be in this country. Я зрозумів, що я дуже довго чекав, щоб сюди приїхати. Most of the rest of these are more appropriate to America because America was a garbage pit for soldiers for a long time. Більшість того, що я вам скажу, воно дуже підходить до Америки, тому що в Америці був дуже погані відносини до солдатів. Except for the last one, and I want to finish today with the last one and then give you guys time to make some comments or ask some other questions. Ну, тільки не останні, тому що останні я хочу вам сказати і хочу перейти до коментарів, щоб з вами ще трошки поговорити. I should have died. Я мусив померти. Then perhaps my family could be proud of me instead of pity me because of my problems. Бабушка. Тоді б моя родина мною пишалася, а не жаліла мене. I don't want help, and I don't want anybody to pity me. I want to make my own way, so stop helping. Thank you. Я не хочу жодної допомоги, я не хочу жодної жалості, я хочу знайти свій спосіб, як з цим боротися. Дякую. What do you think, guys? Що ви думаєте? Ваші думки? Does it surprise you that the kind of things are in these soldiers' heads after combat, or did you know this before, or it makes sense to you?
Чи вас це дивує, чи для вас це нормально, чи ви розуміли, що так відбувається? Question. Питання. Можете піднімати руку. Якщо у вас є питання, задавайте вопроси, свої питання. Та зараз зовсім швидко ми будемо робити перерву, та о 17-й годині о 19-й годині у нас буде Джудіт. Тому останні питання, якщо вони у вас є, задавайте. Yeah, I didn't understand what Boris said. Can you help me? If he's just asking if there are any questions, it's the last moment to ask them, because in 13 minutes there is a new seminar starts, so there is like last chance. I didn't get it. There is last chance for people to now ask you questions, because in 30 minutes new seminar starts. Okay, there is a question. Yes, absolutely. You can write to me, anybody. Guys, you know my name. You can write to me anytime you want with any questions about PTSD or soldiers or anything like that. That is my devotion in your country now, is to help our soldiers have what they need, especially after combat. Це моя, ви всі знаєте моє ім'я, ви завжди можете мені написати і запитати щось про ПТСР. Я тут знаходжуся в вашій країні, це моє зараз покликання, так що питайте сміливо. Boris, in case I don't get a chance, I want to say, Borislav, I want to say thank you for arranging this, and I hope that I have been in value for you. And I understand you guys have Judy next, yeah? Yes. In 10 minutes. Yeah, get you know she's my ex-wife, right? Yes, I know it. Good. And the mother of my son, yeah? Yes, Wow. I know it. Yeah, she's a good girl. I like her a lot. And I think she does a great job with what she does. And she started learning all this stuff from me a long time ago. And then she's learned from other people, and now she's one of the top trainers in the world. Джуді, яка буде за 10 хвилин, це колишня дружина Роберта, і вона почалася вчитися від нього, і зараз вона одна з найкращих людей в цій Yeah. When you talk to her, tell her Frank says. There is a question. I think we should ask the Last question. question. Юлія, останнє питання ваше, та будемо Останнє питання, в мене воно таке маленьке, я думаю, ви швидко на нього відповісте. По-перше, дякую за таку сильну доповідь. А по-друге, я б хотіла дізнатися, чи для психолога важлива вік. Тому що коли приходить солдат до психолога, чи важливий вік, тому що психологи є різні, є вже поважного віку, а є молоденькі дівчата, і чи це не є проблемою? От це, що в мене зараз. I wanted to thank you for this lecture, and I wanted to ask if does the age matters, because there are a lot of newcomers in psychology who are just started and super young girls. Does it really matter for soldiers who come from the war, the age of the psychologist? I think more important is the quality of the school that they go to. Я думаю, що важливішим є якість школи, до якої психолог ходив. If they've been to a really great school to learn their skill, then that'll be obvious. Якщо вони вчилися в дуже пристойному університеті, і в них дуже добрий навик, то тоді це не важливо. And there are some incredible systems, incredible schools, not only for PTSD, but for psychologists in general. And some of those schools, some of those schools are just incredibly good. There is a hell of a lot of good psychologists running around nowadays who are decent people and know when to shut up and when to talk and how to respect people when they talk to them instead of talk to them like they're idiots. Є дуже багато зараз шкіл думок, і дуже багато є дуже багато зараз добрих психологів, які знають, коли сказати, коли перестати говорити, і не ведуть себе погано. There's a lot of good ones out there now, Julia. There are. Зараз дуже багато свіжих психологів.
And my guess is you're one of the good ones, right? Я думаю, що ви одна з них, так? Yes. I thought so. Yeah, good. Good. I'm glad. And the more psychologists that are decent people and nice people and respectful people, then the more the psychologists are going to get better reputations and get better results and actually start helping the world be a really good place instead of giving people names. Більшість психологів показує добрий результат і все. Yeah. So Yeah, I just love the thought, so yeah. did you have a question, Julia? У вас є більше питань? Добре, дякую. Цього достатньо. Окей. Great, okay. Добре, зараз ми будемо завершувати клас Френка. Будемо робити десь 7-8 хвилин перерву та будемо починати. Джудит Делозієв вже чекає нас в залі. Зовсім скоро вона буде з нами. Френк, якщо ти хочеш, ти можеш залишати з нами та подивитись виступ Джудит. So we're gonna finish the class now, and Frank, if you want, you can stay and watch the class of Julie. Of Judy's? Yeah, of Julie's. I will, a little bit of it, but not so much. I have another appointment. Я на трохи залишуся. Через 5-7 хвилин вона буде онлайн, зараз невелика перерва. In 5-10 minutes she will be online. Now we're gonna have a break. Great. I would love to reach in the camera and give Judy a hug. So do that for me. Я би хотів Джулі притулити через камеру. Зробіть це за мене. My friends who were with me today, thank you very much for being here. I appreciate you. And I'm very happy to have spent time with you. Мені дуже було приємно з вами провести час. Vladimir, you're my hero, brother. Владимир, ви мій герой. Take care. Bye-bye. Тримайтеся, до побачення. Goodbye. Добре, 5 хвилин ще чекаємо, та ми будемо починати працю з Джудит. П'ємо чай. Зовсім швидко будемо починати.